I also believe it's our collective responsibility to counter the global backlash on human rights in civic space, especially with growing authoritarian tendencies around the world. If there's one message I hope that stays with everyone here, it is that young people are not just the future of human rights, they are the present. From universities to the streets, from digital platforms to community spaces, students around the world are leading bold intersectional movements for justice. But too often it comes at a cost. Arrests, reprisals and repression are not exceptions, they are becoming the norm. At SAI, we have seen what's possible when young people and students are supported and protected. Under international law, states have a very clear obligation to respect, protect and fulfill human rights of all. This extends to young people who are exercising their rights as active citizens, shaping society through protest, participation and public voice. States, together with institutions like the United Nations, national human rights bodies, universities and others, must move beyond symbolic recognition. What's needed are concrete legal protections, actual inclusion and not just meaningful inclusion, and sustained support for youth-led movements, recognizing youth not just as future leaders but as rights holders and citizens of today. Thank you. I thank you. Now I invite Mr. Hamish Knott. Thank you. To conclude, national youth organisations such as the Scottish Youth Parliament can play an important role in fostering peaceful societies and creating an enabling environment for the enjoyment of human rights by all, especially at a national level. For over 25 years, SYP has successfully represented the issues concerning young people through our positive relationships with decision makers, strong campaigns and the wide diversity of our politically impartial membership. In a world where the challenges affecting young people are constantly changing, especially with the rise of social media and online misinformation, as mentioned by the representative for Thailand, it is more important than ever that youth structures at all levels in society continue the difficult conversations and advocate for change on behalf of young people. While adapting to the new challenges, it remains imperative that youth organisations such as SYP continue our efforts to reach young people who are furthest from their rights. As a representative for the rural Scottish Highlands, I appreciate the importance of ensuring young people in more isolated communities are given an opportunity to voice their views, especially with the disparity of basic infrastructure in comparison with urban areas. Despite this, SYP remains committed to ensuring every young person's view is heard and respected, regardless of geographical boundaries, and are proud to have members from every area of the country championing their local communities. Finally, since being elected in 2021, I have been fortunate to experience different interpretations of youth participation. From speaking to the esteemed delegates at the UN Human Rights Council today, to talking with young people in a classroom or community centre, my message is simple. It does not matter how we engage with young people, rather that they are in an environment where they feel safe and which allows them to engage the most, and that they feel they are being meaningfully involved in the decision-making process. Thank you. I thank you. Now I invite Ms. Nelly Monzon, please. Gracias. Respondiendo a las diversas preguntas, quisiera enfatizar que garantizar la participación juvenil requiere enfoques claros, sostenibles y medibles. Es fundamental institucionalizar la participación de las juventudes como derecho, integrándola a marcos municipales mediante reglamentos y políticas públicas, asegurando su presencia efectiva en todos los niveles de toma de decisiones y evitando una participación meramente consultiva. Es igualmente prioritario continuar y ampliar programas de formación en liderazgo, transformación, participación política, diálogo intergeneracional y resolución pacífica de conflictos, adaptando las metodologías a los contextos locales. Además, formalizar alianzas entre gobiernos locales, agencias de cooperación internacional, sociedad civil y sector privado asegura la sostenibilidad de los espacios de participación creados. Del mismo modo, fortalecer protocolos interinstitucionales de protección para jóvenes, defensores de derechos humanos y sus capacidades de
Autoprotección es esencial para garantizar su seguridad y continuidad en el liderazgo comunitario. Estos pasos no solo fortalecen la voz de la juventud, sino también generan impactos tangibles, sostenibles en la cohesión social, la paz y el desarrollo de nuestras comunidades. La experiencia del proyecto Nabil en Guatemala demuestra que cuando se articulan esfuerzos interagenciales, reuniendo organizaciones, autoridades locales y juventudes, se logra un mayor impacto y resultado más sostenible. Este trabajo coordinado permite fortalecer liderazgos juveniles, promover derechos humanos de manera efectiva y construir redes de voluntariado articulados que amplifiquen su alcance. El enfoque integral del proyecto, que combina formación de derechos humanos, bienestar psicosocial e inclusión intercultural, ha generado liderazgos resilientes y cambios positivos en la participación juvenil, demostrando que los resultados se potencian cuando se concentran esfuerzos de manera estratégica y colaborativa. Gracias. I thank you, Excellencies, distinguished participants. This brings us to the end of the biennial panel discussion on youth and human rights. Once again, I would like to thank the Deputy High Commissioner, Madam, the Assistant Secretary General for Youth Affairs, our distinguished panelists, and all the participants who have contributed to our discussion. Now we'll have a short break, which is quite reasonable, before holding the urgent debate. Thank you and good luck.
Excellences, distingués collègues, conformément à la pratique, permettez-moi de commencer par quelques informations pratiques. Le 10 septembre 2025, j'ai reçu 2 lettres, l'une du représentant permanent du Pakistan au nom des États membres de l'Organisation de la Coopération islamique, l'autre du représentant permanent de l'État de Kuwait au nom du Conseil de coopération du Golfe. Ces 2 lettres sollicitent la tenue d'un débat urgent au cours de cette 60e session afin de, et je cite, discuter de la récente agression militaire menée par l'État d'Israël contre l'État du Qatar le 9 septembre 2025. Comme décidé par le Conseil lors de sa séance d'hier matin, le 15 septembre, nous allons à présent tenir ce débat urgent. Le débat urgent suivra les mêmes modalités qu'un débat général du Conseil des droits de l'homme. Le temps de parole sera donc de 1 minute 30 secondes pour tous et la liste des orateurs sera close dans 15 minutes. Je donne maintenant la parole à M. Volker Türk, haut commissaire aux droits de l'homme, pour sa déclaration. Vous avez la parole. Merci. Mr. President, Israel's strike on negotiators in Doha on the 9th of September was a shocking breach of international law, an assault on regional peace and stability, and a blow against the integrity of mediation and negotiating processes around the world. As such, I condemn it and call on this Council and on all governments to do the same. The Secretary-General has pointed out that Israel's action was a flagrant violation of the sovereignty and territorial integrity of Qatar. The members of the Security Council also expressed their condemnation. The attack violated the right to life under international human rights law and the principles of international humanitarian law. Targeting parties engaged in internationally supported mediation on its territory undermines Qatar's key role as a facilitator and peace broker. It is an attack on global efforts to resolve conflicts peacefully. I urge this Council to reaffirm the central importance of mediation processes and to call for accountability for unlawful killings. Mr. President, laws exist to defend values central to our societies and to our world. The rules of war which govern every party to armed conflict were agreed over decades for the common good. Under those rules, the distinction between civilian and military targets is fundamental. An attack may never be targeted at civilians who are not taking a direct part in hostilities. At their core, the main purpose of the rules of war is to minimize the use of armed force and to prevent and ease the suffering of civilians. When countries ignore them, they undermine the protection of civilians everywhere. In the case of the Israeli attack in Doha, the Hamas delegation was in Qatar to negotiate for a ceasefire, a vital step towards peace, and peace that is so desperately needed in Gaza, in the occupied West Bank, in Lebanon, in Syria, in Yemen, and across the entire region. Mr. President, the Israeli attack was concurrent with other actions which are destroying any prospect of the two-state solution, the only route to sustainable peace. On the same day as the attack, Israel signalled a new phase of its assault on Gaza with a displacement order for some 1 million people to leave Gaza City without necessary provision for their safety and security. This is another blatant contravention of international humanitarian law. Meanwhile, as funerals were held for those killed in Doha, the Israeli government formally signed off on the so-called E1 project near East Jerusalem. The Prime Minister described this project as fulfilling the government's promise to stop the creation of a Palestinian state. This is the latest in a long list of illegal facts on the ground that are bringing the two-state solution closer and closer to a point of no return.
Mr. President, our hearts break for the civilians of Gaza, for the Israeli hostages and their loved ones, for those arbitrarily held in Israeli prisons and their families. War without laws means a future of endless cruelty and suffering for civilians, both Palestinian and Israeli. This attack demonstrates the urgent need for member states to step up. Few have done so. The United Nations has been on the ground throughout, delivering aid and documenting violations at huge costs. Hundreds of our own colleagues have been killed. Nearly 2 years after the appalling terror attacks of 7 October 2023 and the ensuing escalation in violence, this carnage has to stop. Member states cannot wait any longer. They have an obligation to take concrete action to stop egregious violations of international law, including those spelled out by the International Court of Justice. They must stop the flow of to Israel of arms that risk violating the laws of war. They must apply maximum pressure for a ceasefire, the release of all hostages and those arbitrarily detained, as well as the entry of sufficient humanitarian aid into Gaza. And I urge them to do everything possible to support the right to self-determination for the Palestinian people. I commend those states that are leading by their example. Thank you. Merci. Je donne à présent la parole à Madame Jovana Jestimirovic-Ranito au nom du Comité de coordination des procédures spéciales. Vous avez la parole, Madame. Mr. President, Excellencies and distinguished delegates, I have an honor of addressing the Human Rights Council today on behalf of the Coordination Committee of Special Procedures in the context of the urgent debate to discuss the recent military aggression launched by Israel against the State of Qatar on 9 September 2025. This attack is a grave breach of the United Nations Charter, especially the prohibition of the use of force against the territorial integrity of any state. Such illegal actions violate the right to life, undermine international multilateral order, and risk further destabilization of the region. Israel's continued attacks against multiple sovereign states, in addition to the crimes it is committing against the Palestinian people, are normalizing the use of violence under the guise of self-defense and are sending a deeply troubling signal that might can override the rule of law. Mr. President, Israel's latest attack in the region came as a critical moment when Qatar, together with Egypt and the United States, was leading efforts for a ceasefire and the release of hostages. By targeting individuals gathered to discuss these proposals, Israel undermined one of the few credible avenues to restore peace and prevent further destruction in Gaza and open a path to peace. Killing members of a negotiating team not only violates international law, but also breaks the very foundation of the peace diplomacy, which requires dialogue conducted in good faith rather than the deceptive use of force. The Coordination Committee echoes the Secretary General's condemnation of this attack as a violation of Qatar's sovereignty and territorial integrity. Respect for these principles are not optional. They are the foundation of the United Nations system and must be upheld by all states, regardless of circumstances. We applaud the continuous efforts of Qatar to secure a ceasefire and release of all hostages held by Hamas in Gaza. Excellencies, this aggression also illustrates the indestructible link between the three pillars of the United Nations: peace and security, human rights, and sustainable development. Peace is a precondition for realizing human rights and achieving sustainable development. When diplomacy is undermined by unilateral illegal military action, cycles of violence and lawlessness are triggered. Apart from resulting in the loss of lives of innocent people, such actions widen distrust, weaken the rule of law, obstruct humanitarian access, and divert resources away from sustainable development. The effects of such acts erode international norms and encourage impunity, creating conditions in which further human rights violations become more likely. This aggression is the latest in the series of demonstrating the right-based international multilateral system is being substituted by a might makes right system, testing the entire UN system to the limits. Conflicts continue to inflict immense suffering on people with limited effective international response.
One main reason is that states and other actors are failing to uphold the values and principles enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and the UN Charter. Without a determined effort to respect international human rights law and international humanitarian law, there is a risk of the UN and human rights system collapsing with devastating consequences. Hence, the Human Rights Council cannot remain silent in the face of dangerous precedents set by Israel. We strongly urge Israel to respect international law and to refrain from further actions that jeopardize prospects of peace and threaten regional stability. It must immediately halt its offensive in Gaza City, allow unrestricted access to humanitarian aid, and end its illegal occupation of the Palestinian territories as required by the International Court of Justice and the UN General Assembly. We call on all states to stand in solidarity with Qatar and take collective actions to hold accountable those responsible for this attack. Accountability is not only a legal imperative, but also an essential condition for restoring trust in the mechanisms of diplomacy and conflict resolution. The international community should not allow Israel to be law unto itself, nor should it allow a state to shield another state from accountability for grave and systemic violations of international human rights law and international humanitarian law. At this critical moment, the international community must strengthen support for mediation and humanitarian relief. The urgent need for a ceasefire in Gaza, the release of hostages, and the delivery of aid cannot be delayed. The people in Gaza have endured immense suffering, with tens of thousands killed and almost an entire territory devastated. They deserve dignity, justice, accountability, and durable peace. Mr. President, the Coordination Committee, as well as the Special Procedure Mandate holders, stands readily to support the Council, the High Commissioner, and all relevant actors in monitoring and responding to the human rights implications of the crisis. The principles of the UN Charter, the protection of human rights, and the rule of law must guide our collective response. We cannot allow aggression, impunity, and disregard for international law to become the new norm. Qatar, the people of Gaza, and the wider region look to the Council to act with resolve and uphold the core values on which the United Nations was founded. It is critical to reassert human rights as a pathway to address all ongoing crises and to create a peaceful and sustainable world for all. I thank you. Merci. Nous allons maintenant entendre les pays concernés. Je constate que la délégation d'Israël n'est pas présente dans la salle et je donne la parole à la distinguée représentante du Qatar, son Excellence Mariam bint Ali bint Nasser al-Misnad, ministre d'État à la coopération internationale. Vous avez la parole. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، أصحاب السعادة، أتقدم بخالص الشكر لمجلس حقوق الإنسان على استجابته السريعة لعقد هذه الجلسة الطارئة، وهو ما يعكس الدور المحوري للمجلس في صون حقوق الإنسان وتعزيز السلم والأمن الدوليين. كما نثمن مواقف الدول الأعضاء التي ساندت انعقاد هذه الجلسة في هذا الظرف الحرج. في يوم الثلاثاء 9 سبتمبر تعرضت بلاد قطر لاعتداء إسرائيلي غادر تمثل في قصف جوي استهدف منطقة مأهولة في قلب العاصمة الدوحة بالقرب من بعثات دبلوماسية ومدارس ورياض أطفال ومساجد. يقطن في هذه المنطقة نحو 5000 نسمة، من بينهم أسر من المواطنين والمقيمين والأطفال والنساء. هذا الهجوم أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، من بينهم الشهيد بدر سعد الدوسري 22 عاما و18 جريحا، وهو لا يعد فقط انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر وسلامة أراضيها، بل يشكل خرقا فادحا لحقوق الإنسان الأساسية في الحق في الحياة والأمن وحماية الأطفال والتعليم كما أقرتها المواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل. هذا الاعتداء يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني عبر استهداف منطقة مدنية بحتة، واعتداء على دولة ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ويصل إلى مستوى إرهاب دولة، ويعد تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي. ما يزيد خطورة الجريمة أنها استهدفت دولة تطلع بدور الوساطة بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. استهداف الدولة الوسيطة هو استهداف لمبدأ التفاوض نفسه وإفشال متعمد لجهود السلام.
ولقد أسهمت الوساطة القطرية منذ 7 أكتوبر في تحقيق نتائج ملموسة، منها الإفراج عن 135 رهينة بسلام، وهو ما أعاد الطمأنينة والأمل إلى الأسر الإسرائيلية، وأثبت أن بالإمكان التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات. ومن ثم فإن استهداف هذه الجهود لا يعني فقط عرقلة مسار التفاوض، بل يبدد فرص إنقاذ المزيد من الأرواح وتحقيق السلام. واستطاعت الوساطة القطرية أن تمنح المدنيين في غزة متنفسا من خلال هدنة إنسانية تم من خلالها مواجهة العديد من العقبات لدخول المساعدات إلى أطفال غزة. السيد الرئيس، إن هذا الاعتداء لم يكن حادثا منفردا، بل جزءا من حملة أوسع تستهدف تشويه دور قطر وعرقلة جهودها الدبلوماسية، وقد تأكد ذلك بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أعلن بوضوح استمرار التهديد لدول أخرى في تصعيد خطير ينذر بجر المنطقة والعالم إلى انتهاك ممنهج للقانون الدولي، وما جرى في الدوحة يمكن أن يتكرر في أي عاصمة أخرى. أما عن المواقف الدولية والعربية، فتم الإجماع أن العدوان الغاشم مرفوض، وأي محاولة لتبريره مرفوضة، واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتأكيد على مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك، والتشديد على أن الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة هي المرجعية الأساسية لتحقيق الأمن والسلام. سيد الرئيس، أصبحنا للأسف مطبعين مع أخبار الموت والهجمات والتجويع التي تحيط بعالمنا اليوم. وهنا أود أن أطرح سؤالا: ماذا ننتظر؟ ما هي الرسالة التي نوجهها للعالم إذا عجزنا عن وقف العداء والكراهية والعنف عبر المعاهدات الدولية؟ وما هي الرسالة التي نرسلها للأجيال القادمة بشأن مفهوم الإنسانية واحترام الحقوق والثقة بالقوانين؟ إن غاب حكم القانون ساد منطق القوة على حساب العدالة، وتحول العالم إلى ساحة صراع بلا ضوابط. نحن هنا اليوم لنبحث عن سبيل لتحقيق السلام، حتى نطبع مع الحياة لا مع الموت، مع القانون لا مع الفوضى، مع الاتحاد لا مع التفكيك. فالعالم يستحق أن يكون بيتا آمنا لكل شعوبه. وعليه تؤكد دولة قطر على ما يلي: الإدانة القاطعة للعدوان الإسرائيلي الغادر وما ترتب عليه من استهداف للمدنيين وانتهاك صارخ للقانون الدولي. دعوة المجلس والمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية لمساءلة المعتدين ومنع إفلاتهم من العقاب. التنبيه إلى خطورة استهداف الدول الوسيطة واعتبار ذلك سابقة تهدد جهود التفاوض والسلام، وضرورة بحث آليات دولية لحماية دور الوساطة. تجديد التزام قطر بنهج الوساطة والعمل من أجل السلام رغم هذا العدوان انطلاقا من واجبها الأخلاقي والقانوني. ختاما، إننا على ثقة بأن مجلس حقوق الإنسان لن يقبل بأي انتهاك لمبادئ حقوق الإنسان، ولن يتهاون أمام هذا الانتهاك الجسيم، وأنه يضع حماية القانون الدولي أولوية له من أجل الاستقرار وصون دور الوساطة كأداة أساسية لوقف النزاعات وضمان أن تنعم الشعوب بحقوقها وحرياتها في أمن وسلام. وشكرا لكم. Merci. La liste des orateurs est maintenant close. Nous allons commencer la liste des membres du Conseil et je donne la parole au distingué représentant du Koweït au nom du GCC. شكرا سيد الرئيس. تقدر دول مجلس التعاون انعقاد هذا النقاش الطارئ في سياق بالغ الخطورة أبان الاعتداء السافر الذي قامت به إسرائيل على أرض دولة قطر أثناء قيامها بدورها الإنساني كوسيط لوقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة في غزة وإطلاق سراح المحتجزين. وتشدد دول المجلس على أن حماية المدنيين واحترام القانون الدولي وصون حقوق الإنسان هي مسؤولية جماعية تقع على عاتقنا جميعا، ومن واجبنا اليوم أن نرسل رسالة قوية وواضحة بأن الاعتداء على سيادة الدول وتعريض حياة المدنيين للخطر ونشر الخوف والترهيب بينهما وعرقلة جهود الوساطة أمور مرفوضة ولا يمكن أن تمر من دون محاسبة. وتدعو دول المجلس إلى تكاتف الجهود الدولية من أجل فرض الامتثال التام للقانون الدولي وحماية الدول التي تقوم بأدوار الوساطة والتي تسهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وصون الأمن والسلم الدوليين. وندعو في هذا السياق للانضمام للبيان المشترك المقدم من دولة قطر. وشكرا سيد الرئيس. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Pakistan au nom de l'OIC.
Mr. President, the OIC Group welcomes the convening of this urgent debate of the Council. We thank the High Commissioner for his remarks and also thank Her Excellency Mariam bint Ali bin Nasser bin Al-Masnad, Minister of State for International Cooperation of the State of Qatar, for her address to the Council. The OIC Group condemns in the strongest terms the Israeli aggression against Qatar on 9 September 2025 in blatant violation of international law and the UN Charter. We strongly denounce this attack on the mediation process that Qatar has hosted commendably alongside regional and international countries to address the catastrophic humanitarian crisis in the OPT, particularly Gaza. This unjustifiable and unprovoked attack constitutes a dangerous escalation threatening the very foundation for the enjoyment of all human rights by all peoples in the region, as well as an attack on the sovereignty, security and territorial integrity of the State of Qatar under the pretext of countering terrorism. We affirm our solidarity with the State of Qatar and support all steps it may take to protect its security and sovereignty in accordance with the UN Charter. We call on the international community to compel Israel to stop its dangerous and ongoing attacks in the region and urge the Council and its mechanisms to ensure accountability for Israel's serial violations of international law. Initiatives such as mediation by Qatar and other countries offer a starting point towards a just and lasting regional peace with equal rights and dignity for all peoples in the region, especially the people under occupation in Palestine. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Algérie au nom du groupe des États arabes. شكرا السيد الرئيس. أتشرف بإلقاء هذا البيان بالنيابة عن المجموعة العربية. إن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على الاعتداء على العاصمة القطرية الدوحة يشكل جريمة نكراء سيسجلها التاريخ في سجله المليء بالجرائم والانتهاكات ويمثل خرقا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية. تدين المجموعة العربية بأشد العبارات هذا الاعتداء السافر والذي سبقته اعتداءات أخرى على دول عربية ذات سيادة كما هو الحال في سوريا ولبنان واليمن، وتحذر من مغبة هذا التصعيد الذي سيزج بالمنطقة في دوامة من الفوضى ويهدد أمنها واستقرارها. وتعرب المجموعة عن قلقها البالغ إزاء استهداف دولة وسيط تسعى للسلام، الأمر الذي يقوض جهود الوساطة الرامية لإنهاء إراقة الدماء في غزة ويشكل انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية. وتؤكد المجموعة عن تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة وحرصها على ضمان أمنها وسلامة مواطنيها. إن منطق الحرب الذي يسعى الاحتلال إلى فرضه في المنطقة إنما شجعه إفلاته من المساءلة والمحاسبة، وعليه تدعو المجموعة العربية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات وفرض احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية. شكرا سيد الرئيس. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de l'Union européenne. Microphone. Albania, the Republic of Moldova, Liechtenstein, Iceland and Norway align themselves with this statement. The EU expresses its condemnation of the airstrikes in Doha and underlines its support for the sovereignty and territorial integrity of Qatar, in line with the principles of the Charter of the United Nations. The Israeli attacks on Hamas leaders caused also Qatari casualties. The EU expresses its full solidarity with Qatar, our strategic partner, which alongside Egypt and the United States plays a crucial role as mediator of the conflict in Gaza. The focus of the international community must remain on reaching a ceasefire, the release of all hostages and unimpeded access of humanitarian assistance to Gaza. The EU strongly supports the determination expressed by the Prime Minister of Qatar to continue his country's mediation role. The EU has consistently called on Israel to respect international law, including international human rights law and international humanitarian law. We urge all parties to refrain from any actions that jeopardize mediation channels and regional stability and remain committed to the two-state solution. We recall that the EU and other international partners have listed Hamas as a terrorist organization. Recently adopted new sanctions regimes underline our principled stance against terrorism in all its forms. Thank you.
Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Ghana au nom du groupe des États africains. Mr. President, I have the honor to deliver this statement on behalf of the African Group. The African Group commends the convening of this urgent debate that demonstrates the ability of the Human Rights Council to respond swiftly to human rights challenges worldwide. The African Group expresses deep concern regarding the armed attack by Israel against the State of Qatar on 9 September 2025. The group underscores the importance of adherence to international law and the principles enshrined in the Charter of the United Nations and calls for restraint, dialogue, and peaceful resolution to the situation. Furthermore, the group recognizes the important role of states engaged in mediation efforts and the facilitation of peaceful dialogue and underscores that any measures directed against a state actively contributing to such efforts raises serious concerns under international law, particularly with respect to the principles of sovereignty, non-intervention, and the peaceful resolution of disputes. Such actions not only challenge the integrity of international norms, but also risk undermining the safeguarding of human rights across the global community. Lastly, Mr. President, the African Group reaffirms the importance of the principles of justice, peace, and equality in the international arena, and further affirms that efforts to mediate and promote peace must be respected, and that no actor should face reprisal for pursuing dialogue and reconciliation. I thank you, Mr. President. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Afrique du Sud au nom d'un groupe de pays. Thank you, Mr. President. I have the honor to deliver this joint statement on behalf of a cross-regional group of 74 states. The full text will be available on the extranet. Today, we stand united in defense of the rule of law, human rights, peace and security, founded upon freedom, equality and respect for international law. Today, we stand to condemn the use of force against peace-loving countries. Today, we stand to support the State of Qatar, its sovereignty and territorial integrity, and condemn in the strongest terms the heinous armed attacks in Doha launched by Israel on the 9th of September 2025. Today, we express our deep concern over the precedent of targeting a state that is engaged in mediation efforts and facilitating dialogue between parties to an armed conflict. President, it is high time that the international community uses every available opportunity to make Israel abide by the rules and principles of international law. Accordingly, we strongly condemn all attacks directed against neutral and mediating states in violation of international law, recognize the crucial role of mediating states in facilitating dialogue. We welcome the commitment of Qatar to continue its mediating efforts. Finally, we urge this Council, its relevant mechanisms, the UNSG, the High Commissioner for Human Rights, to monitor and report on incidents of attacks against mediating states and to provide recommendations on strengthening their protection under international law. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Kuwait. سيد الرئيس، يضم وفد بلادي صوته لما جاء في بيانات المجموعات التي ينتمي إليها، كما تعرب دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الغاشم والجبان الذي تعرضت له دولة قطر الشقيقة من قبل القوات الإسرائيلية الجائرة، مما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء. السيد الرئيس، تؤكد بلادي على أن هذا العدوان الغادر يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية وتهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها وتقويضا مباشرا للأمن والسلم الدوليين، وتجدد موقفها الداعي لضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمسؤولياتهما بصون الأمن والسلم الدوليين واتخاذ خطوات جادة وفعالة لوقف العدوان الإسرائيلي الممنهج على دول المنطقة ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم ضد المدنيين العزل. السيد الرئيس، ختاما، إن دولة الكويت ثابتة في دعمها لدولة قطر الشقيقة لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وصون سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. شكرا سيد الرئيس. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Indonésie. Mr. President,
On behalf of the government and the people of the Republic of Indonesia, allow me to express our deepest solidarity with the State of Qatar in the wake of Israel's aggressions on Doha. Indonesia condemns in the strongest terms this unlawful act. It is a grave violation of the UN Charter and the international law. Striking a state serving as a mediator is a blatant betrayal to the peace process, and every path to peace will be under attack if such assault continues with impunity. It has destroyed trust and undermined hope to end the suffering in Gaza. This cannot continue. The international community must act decisively. Mr. President, Indonesia welcomes the communique agreed by the Arab Islamic Emergency Summit yesterday, and we stand ready to support its follow-up. But let us be clear, lasting peace in the Middle East will never be achieved without a two-state solution. Any denial of this fundamental right is unacceptable. Indonesia stands firmly with Qatar, with Palestine, and with all nations that courageously uphold justice, defend sovereignty, and protect our shared values of humanity. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la Chine.9月9日，以色列对卡塔尔发动袭击，公然侵犯卡塔尔领土主权和国家安全，公然违反国际法和联合国宪章，公然破坏和平努力。中方对此坚决反对和强烈谴责。尊重他国领土主权完整是国际关系的基本准则，但以色列对此视若无睹，动辄对周边国家开展军事行动。卡塔尔是加沙停火谈判的重要斡旋方，为推动停火、恢复和平做出了大量的努力，得到了国际社会的高度肯定。然而，在卡塔尔讨论停火协议的哈马斯代表团却遭到以色列的袭击，这是对停火谈判的蓄意破坏。滥用武力不是解决问题的出路。我们强烈呼吁有关各方，特别是以色列，为平息战火、重启谈判多做努力，认真履行国际人权法、人道法义务，尊重周边国家人民的生存权。我们愿同国际社会一道，为推动停火止战、缓和地区紧张局势发挥建设性作用。谢谢主席。Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante du Cuba. Gracias, señor presidente. La agresión militar contra Qatar constituye otro grave episodio en la cadena de violaciones al derecho internacional y a la Carta cometidas por Israel, que actúa con impunidad bajo la protección de Estados Unidos, socavando la paz y la estabilidad regional. El ataque en Doha, que Cuba condena enérgicamente, representa una nueva ejecución extrajudicial y una afrenta a los derechos humanos. Israel no se conforma con ocupar ilegalmente territorios palestinos y árabes, ni con cometer un genocidio en Gaza, sino que lanza ataques indiscriminados contra civiles, periodistas, médicos y trabajadores humanitarios. Reiteramos nuestra solidaridad con el gobierno y el pueblo de Qatar, víctimas de la agresión y la prepotencia israelí. Estas acciones colocan a la región y al mundo ante el riesgo de una conflagración de consecuencias impredecibles. Israel demuestra una vez más su intención deliberada de sabotear cualquier esfuerzo por la paz. Esta actitud criminal solo es posible gracias al respaldo político, militar y financiero de Estados Unidos, cómplice de cada ultraje al derecho internacional. Ambos deben rendir cuenta. La forma en que la comunidad internacional responda será determinante para la credibilidad del sistema multilateral. Como expresó nuestro presidente, Cuba no estará entre los indiferentes. Seguiremos defendiendo la paz, el derecho internacional y los derechos del pueblo palestino. Muchas gracias. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de l'Allemagne. Mr. President, Germany thanks the government of Qatar and all member states of the OIC and the GCC for their initiative to hold this urgent debate. We join fellow members of this Council in condemning the violation of Qatar's territorial sovereignty.
It is unacceptable and poses a risk to achieving a negotiated deal which would secure the release of all remaining hostages and end the war in Gaza. Germany wishes to express its strong and sincere appreciation for Qatar's crucial mediation role in this conflict. We urge that everything possible be done right now so that a permanent ceasefire can finally be reached. The people of Gaza can receive desperately needed humanitarian assistance and the hostages can return to their families. One thing remains clear: it is up to Hamas to lay down arms, unconditionally release all hostages and abandon terror against the State of Israel. The violence that we have seen over the last months is an outcome of Hamas' horrific terrorist attack on Israel on 7th of October 2023. Thank you, Mr. President. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la République de Corée. Thank you, Mr. President. The Republic of Korea aligns itself with the Security Council press statement issued on 11 September 2025, in which Council members expressed their condemnation of the recent strikes in Doha, the territory of a key mediator. These attacks are unacceptable as they violate the principles of the UN Charter, including respect for sovereignty and territorial integrity and risk further escalating instability in the region. We are also deeply concerned that these Israeli attacks targeting Hamas were carried out within the territory of the State of Qatar, which has played a vital role in easing regional tensions and addressing the dire humanitarian crisis that has persisted since the terrorist attacks by Hamas 2 years ago. By striking a mediator, these attacks jeopardize ongoing negotiations to secure an immediate ceasefire, ensure the release of all hostages, and facilitate humanitarian aid. The Republic of Korea highly appreciates Qatar's commitment to mediation despite these recent attacks, and we reaffirm our support for all diplomatic efforts toward a peaceful resolution. No state, under any circumstances, is exempt from the obligation to respect the international law. We sincerely hope that a comprehensive and lasting resolution of the conflict, grounded in the vision of a two-state solution, will be achieved without delay. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la Colombie. Señor presidente, Colombia apoya la realización de este debate urgente y condena enérgicamente los ataques perpetrados por fuerzas del Estado de Israel en Doha, Qatar, el 9 de septiembre, que constituyen una flagrante violación al derecho internacional y a la soberanía de un Estado mediador. Resulta particularmente grave que el ataque haya tenido lugar en Qatar, país que promueve activamente la negociación y la búsqueda de salidas políticas. La impunidad frente a estas acciones erosiona el sistema multilateral y debilita los principios del derecho internacional. Por ello, reiteramos nuestra invitación a los Estados miembros para unirse al Grupo de La Haya y avanzar en la adopción de medidas concretas que garanticen la rendición de cuentas por las violaciones al derecho internacional. Colombia hace un llamado a que se preserve la paz y se garantice el respeto irrestricto al derecho internacional humanitario, a los derechos humanos y a la protección de la vida y los bienes de la población civil, principios que deben ser salvaguardados por la comunidad internacional en su conjunto. Colombia reconoce el compromiso del Estado de Qatar en favor de la paz y de la diplomacia, así como su esfuerzo en promover soluciones políticas negociadas, lo cual amerita reiterar nuestro total apoyo al gobierno y al pueblo de Qatar. Renovamos asimismo el llamado a un arreglo pacífico de la cuestión de Palestina y a la implementación de la solución de dos Estados. Muchas gracias, señor presidente. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Bangladesh. Mr. President, Bangladesh unequivocally condemns the recent Israeli military aggression against the State of Qatar. Such actions constitute a clear violation of the sovereignty and territorial integrity of Qatar, as well as of international law and the principle of the UN Charter. Acts that target a mediator undermine every channel towards de-escalation and peace process. Mr. President, Bangladesh stands in steadfast solidarity with the government and the people of the brotherly State of Qatar in the face of this unlawful and unprovoked attack. This incident is yet another indication of Israel's continued disregard for regional stability, international peace, and established international norms.
such actions undermine global efforts towards peace and security. Mr. President, we call on all parties to respect the inviolability of states engaged in mediation and to desist from any action that international law prohibits or that jeopardizes regional stability. From this UD, we call for a clear affirmation that attacks on mediators and on sovereign territories are unacceptable and threaten broader regional understandings. We call upon the international community to take appropriate measures to ensure accountability and to uphold respect for international law and the UN Charter. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la Suisse. Monsieur le Président, la Suisse salue la tenue de ce débat urgent sur les répercussions négatives en matière de droits de l'homme des frappes israéliennes menées à Doha contre des responsables du Hamas engagés dans les négociations de cessez-le-feu et constate qu'en raison de ces frappes, divers droits de l'homme ont été gravement violés et que des civils ont été tués ou blessés. La Suisse exprime sa solidarité avec le Qatar et condamne cette attaque qui constitue une violation inacceptable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays. Cette attaque représente de plus un obstacle majeur aux efforts de médiation et de négociation menés notamment par le Qatar en vue d'un accord de cessez-le-feu à Gaza. En ce qui concerne les mesures proposées par le Qatar pour réagir à ces frappes, nous proposons de mener cette discussion à l'Assemblée générale car le Conseil des droits de l'homme doit rester un lieu de discussion sur les questions liées aux droits de l'homme. La Suisse rappelle que le droit international, y compris la Charte de l'ONU, le droit international humanitaire et celui des droits de l'homme doit être respecté en toutes circonstances par tous les acteurs. La Suisse appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, la libération de tous les otages et un accès humanitaire sans entrave, conformément au droit international humanitaire. Il n'existe pas de solution militaire au conflit au Proche-Orient. La Suisse appelle toutes les parties à s'engager de manière constructive en faveur d'une solution politique fondée sur deux États et le droit international. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de la France. Président, Monsieur le Haut-Commissaire, la France souscrit à l'intervention de l'Union européenne. La France condamne les frappes israéliennes qui ont touché le territoire du Qatar le 9 septembre 2025. Ces attaques sont inacceptables, quel qu'en soit le motif. La France réaffirme son attachement au respect de la souveraineté du Qatar et exprime toute sa solidarité avec l'émir du Qatar, Cheikh Tamim El Thani, ainsi qu'avec le peuple qatarien. Ces frappes israéliennes constituent une violation du droit international et font peser une nouvelle menace pour la stabilité régionale. Rien ne doit nous détourner de l'objectif de parvenir sans délai à un cessez-le-feu et à la libération de tous les otages encore détenus par le Hamas à Gaza. La France réitère sa condamnation sans équivoque des crimes odieux du Hamas, mouvement terroriste. La France appelle toutes les parties à se réengager de bonne foi dans les négociations pour mettre fin à la guerre à Gaza. Le Qatar joue un rôle crucial de médiateur dans ce conflit, aux côtés de l'Égypte et des États-Unis. La France rappelle son soutien à la détermination exprimée par le ministre des Affaires étrangères du Qatar de poursuivre ce rôle de médiation. Il existe une alternative au cycle de la violence. La France réitère son appel à un cessez-le-feu immédiat et permanent, la libération immédiate et sans condition de tous les otages et l'acheminement massif et sans entrave de l'aide humanitaire. Ces objectifs doivent s'accompagner d'un règlement politique fondé, vous l'avez rappelé, Monsieur le Haut-Commissaire, sur la solution à deux États. C'est la seule solution qui puisse garantir une paix et une sécurité durable pour les Israéliens. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Kirghizistan. Thank you, Mr. President. Kyrgyzstan condemns in the strongest terms the aggression against Qatar, as reflected in a final communique adopted by the Extraordinary Arab Islamic Summit yesterday. We stand in full solidarity with Qatar and stress that targeting diplomatic and humanitarian facilities undermines regional peace and jeopardizes vital mediation efforts. The Human Rights Council must remain firm in upholding sovereignty, territorial integrity and the protection of civilians. We therefore call for full accountability, the exercise of restraint and renewed commitment to dialogue in order to prevent further escalation and safeguard international law. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Algérie. Algeria strongly condemns and denounces the heinous Israeli aggression that targeted the Qatari capital, Doha.
We express our full and unwavering solidarity with our brotherly state of Qatar in these alarming circumstances. The deliberate expansion of Israel's multifaceted and indiscriminate aggression, most notably the targeting of the negotiation team working to end the brutal assault on Gaza, clearly demonstrate that the occupying power has no genuine intention to pursue peace. This reckless act reveals a complete disregard for diplomacy and confirms once again that Israel recognizes no limits to its brutality nor respect for international law and fundamental humanitarian principles. It further proves that the release of hostages is neither important nor a priority for Israel. This dangerous escalation is made possible by the continued lack of accountability. While calls for accountability often resonate loudly in this Council during country-specific debates, a troubling silence prevails when it comes to Israel. The failure to impose consequences only emboldens further crimes to erode the credibility of the international legal system. This extremely serious situation demands a resolute and urgent response. The international community must assume its responsibility and Israeli impunity and prevent this aggression from plunging the region into further instability and insecurity. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la Belgique. Monsieur le Président, ma délégation s'aligne sur la déclaration de l'Union européenne. La Belgique soutient l'organisation de ce débat urgent et condamne la violation par Israël de l'intégrité territoriale du Qatar. Nous exprimons notre solidarité avec le gouvernement et le peuple du Qatar et exhortons Israël à respecter le droit international, incluant la souveraineté des autres pays dans la région. Ma délégation salue la détermination du Qatar à poursuivre son rôle de médiateur dans le conflit et appelle toutes les parties à s'abstenir de toute action susceptible de mettre en péril les voies de médiation et la stabilité régionale. La Belgique plaide pour le plein respect du droit international, la libération de tous les otages et l'instauration immédiate d'un cessez-le-feu. Nous restons profondément préoccupés par la catastrophe humanitaire à Gaza et insistons sur l'octroi d'une aide humanitaire sans entrave. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la Gambie. Mr. President, the Gambia unequivocally condemns the recent Israeli airstrikes on the state of Qatar, which have resulted in devastating loss of life, widespread destruction of civilian infrastructure, and heightened instability across the Gulf region. These actions constitute a flagrant violation of international law, including the sovereignty of Qatar and the core principles enshrined in the United Nations Charter. We extend our deepest condolences and unwavering solidarity to the government and peoples of Qatar during this time of immense grief and challenge. The Gambia reaffirms its resolute support for Qatar's sovereignty, territorial integrity, and right to security. Respect for state sovereignty is the bedrock of the international order. Any act of aggression that disregards this principle not only undermines global peace and security, but also poses a profound threat to human rights worldwide. The Gambia urgently calls upon the international community and the Council in particular to take immediate and decisive action to halt further escalation, ensure accountability for these violations, and prioritize the protection of civilian lives. The Gambia remains steadfast in its commitment to dialogue, diplomacy, and peaceful coexistence. We pledge our full support to all efforts aimed at restoring peace, stability, and security in the Middle East and beyond. We thank you, Mr. President. Je donne la parole au distingué représentant du Japon. Thank you, Mr. President. At the outset, Japan thanks the OIC and the GCC for the initiative to request convening of this urgent debate. Japan strongly condemns the attack by Israel in Qatar on the 9th of September. This action undermines ongoing diplomatic efforts, including by Qatar, and threatens Qatar's sovereignty and security, and consequently jeopardizes regional stability. Although we did not participate in the joint statement delivered by South Africa, as we are not fully convinced that the Human Rights Council is the best forum to address this issue, Japan
expresses its solidarity with Qatar and once again strongly urges Israel to immediately return to negotiations and to work in good faith towards a ceasefire in Gaza and the release of hostages. We believe those are urgent priorities. Peace and stability in the Middle East are of paramount importance to the region and to the international community as a whole. Japan urges all parties concerned to refrain from any actions, including acts of terrorism, that could undermine regional stability and to maintain respect for international law, including international humanitarian law and international human rights law. We strongly call for de-escalation of the tensions. I thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de Chypre. Cyprus fully aligns itself with the statement of the European Union. The Israeli airstrikes in a residential area in Doha are a violation of international law, violating Qatar's sovereignty and territorial integrity, while also causing civilian casualties. We welcome the UN Security Council press statement to this end. Cyprus has condemned these strikes and stands firmly in solidarity with Qatar. We value and acknowledge Qatar's leadership and long tradition in peaceful mediation. Qatar, alongside Egypt and the United States, is a vital facilitator for peace. Priority must be to secure the release of all hostages, achieve an immediate ceasefire, and deliver urgent humanitarian aid at massive scale for the civilians of Gaza. We urge all parties to uphold international law and refrain from actions that undermine stability and security in the region. I thank you, Mr. President. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Brésil. Mr. President, last week, at the beginning of this HRC session, we heard warnings about the erosion of international law and its negative impact on human rights. Today, we gather to discuss another spillover from the Israeli military campaign against the State of Palestine. Brazil expresses solidarity with the State of Qatar following the recent Israeli attack against Doha, which we have strongly condemned as a blatant violation of fundamental principles of international law. The Israeli attack also undermines ongoing efforts to secure a ceasefire agreement in the Gaza Strip, given Qatar's important role as a mediator. Brazil is extremely concerned with the human rights situation in Gaza, particularly the indiscriminate attacks against civilians, including journalists, the famine imposed on its population, and the risk of mass forced displacement and reinvasion of Gaza City. All related human rights violations in the OPT and the wider regions must be investigated and perpetrators held accountable. We reiterate the appeal for permanent ceasefire in the Gaza Strip with the full withdrawal of Israeli forces from the territory, the release of the remaining hostages, and the immediate lifting of all restrictions on humanitarian aid. Brazil remains committed to a two-state solution. Je donne la parole au distingué représentant de l'Espagne. Muchas gracias, señor presidente. España se suma a la declaración de la Unión Europea, condena con firmeza los ataques del 9 de septiembre en Doha perpetrados por Israel y expresa su solidaridad con las autoridades y con el pueblo catarí. La caracterización de estos ataques ha sido hecha con elocuencia por el alto comisionado, cuya intervención suscribimos plenamente desde la primera hasta la última palabra. Ante la catástrofe humanitaria de dimensiones importantes e insoportables que asistimos en Gaza, exigimos un alto el fuego inmediato y permanente. No hay alternativa militar a la vía diplomática para lograr la paz duradera en la región. Reiteramos que la puesta en práctica de la solución de los dos Estados es el único camino para la paz y para dar satisfacción a las legítimas aspiraciones nacionales y de seguridad de israelíes y palestinos. Mostramos nuestro rechazo al régimen de violencia y a las violaciones de derechos humanos sistemáticas que sufren cientos de miles de civiles inocentes en Gaza y en los otros territorios palestinos ocupados. Exigimos que se permita la entrada inmediata y sin restricciones de ayuda humanitaria. Israel debe actuar conforme al derecho internacional y al derecho de los derechos humanos. El mandato de este Consejo es un instrumento fundamental de Naciones Unidas para la paz a la que debemos aspirar en Palestina
y en Israel. Muchas gracias. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Ghana. Mr. President, Ghana is deeply concerned by the unprovoked Israeli armed attack on the sovereign state of Qatar, resulting in the loss of lives and extensive damage to public property. This armed attack cannot be justified under any circumstance, and we roundly condemn it. The attack also constitutes a clear violation of international law and an affront to sovereignty of the state of Qatar. The attack equally undermines the ongoing pursuit of peace between the states of Palestine and Israel. Mr. President, Ghana stands in solidarity with the people of Qatar in these challenging times. We commend Qatar for their tireless and impressive commitment towards the resolution of the conflict between the states of Israel and Palestine, and further appeal that this condemnable incident is not allowed to derail Qatar's efforts in negotiating a peaceful diplomatic resolution of the conflict. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Afrique du Sud. Thank you, Mr. President. South Africa expresses its solidarity with Qatar and condemns the strike carried out by Israel, which targeted a civilian compound located in Doha. This attack constitutes a violation of the UN Charter, global norms and international law, breaching the principles of sovereignty and territorial integrity, while also undermining the safety of civilians and protected persons, amounting to war crimes. It strikes against the very heart of mediation processes, given the critical role that Qatar plays in efforts to facilitate a ceasefire in Gaza. It demonstrates that Israel does not want to end its genocidal war against the Palestinian people. As such, South Africa believes that the international community should end Israel's impunity and hold it accountable. Israel's belief that it is exempt from accountability has given rise to its genocidal attacks on the Palestinian people. It is time for the international community to demonstrate through practical countermeasures that Israel does not enjoy some form of special immunity from accountability. Accordingly, we call on Israel to desist from such attacks. We similarly call on Israel to immediately halt the unbearable suffering that it is inflicting on the Palestinian people and to bring a decisive end to its unlawful occupation of Palestine once and for all, which lies at the root of this attack. I thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante des Pays-Bas. The Kingdom of the Netherlands aligns itself with the EU statement. We thank the OIC and GCC for convening this urgent session. We express our solidarity with the State of Qatar in light of the recent Israeli strikes in Doha on the 9th of September. The Netherlands condemns these attacks and underlines that Qatar's sovereignty and territorial integrity must be respected. We reiterate the urgent need to reach a ceasefire in the Gaza Strip, to secure the release of all hostages, to enable a drastic increase of humanitarian aid, and to launch a process towards a sustainable solution to this conflict. This attack is clearly a step in the wrong direction and risks undermining ongoing efforts. The Netherlands highly values the important mediating role of Qatar and commends its continued commitment to this task. At the same time, the Netherlands reiterates its position that Hamas is a terrorist organization that must lay down its weapons and can have no role in the future of the Gaza Strip. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Maroc pour une déclaration par vidéo. تعرب المملكة المغربية عن إدانتها الشديدة للعدوان التي استهدف سيادة دولة قطر الشقيقة، ويعتبر هذا العدوان خرقا جسيما للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للأمن وسلامة المنطقة برمتها. يجدد المغرب التأكيد على تضامنه التام مع دولة قطر الشقيقة إزاء كل ما من شأنه أن يمس أمنها وسلامتها وسلامة أراضيها وطمأنينة مواطنيها والمقيمين بها. من هذا المنطلق يدعو المنتظم الدولي إلى التعامل مع هذا الوضع بمسؤولية وحزم. تؤكد المملكة المغربية وفقا لرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي أن حل الدولتين من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 عاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل منصف للشعب الفلسطيني
وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي هذا السياق يجدد المغرب رفضه القاطع لتصرفات وتصريحات المستفزة من لدن جهات إسرائيلية عن ترحيل سكان غزة والممارسات الاستيطانية بالضفة الغربية، وهما انتهاكا واضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وشكرا سيد الرئيس. Merci. Excellences, distingués collègues, pour des raisons procédurales, nous allons clore cette réunion et observer une pause de 1 minute avant de poursuivre le débat urgent et, si le temps le permet, continuer le dialogue interactif avec le rapporteur spécial sur l'eau et l'assainissement. Je déclare donc close la 11e réunion de la 60e session du Conseil des droits de l'homme. Merci. Excellences, distingués collègues, je déclare ouverte la 12e séance de la 60e session du Conseil des droits de l'homme. Excellences, distingués collègues, merci. Nous poursuivons avec la liste des membres du Conseil. Je donne la parole à la distinguée représentante des Maldives. Maldives, please. Thank you, Mr. President. The Maldives strongly condemns the brutal, unprovoked attacks carried out by the Israeli occupation forces against the sovereignty and security of the State of Qatar on 9 September. The Maldives rejects this path of destruction and stands unwavering in defense of human dignity, justice, and the right to live free from oppression and occupation. From Palestine to Yemen, from Syria to Lebanon, and now in Qatar, Israel has acted with arrogance, impunity, and contempt for the very foundations of international law. Yet Israel is shielded by double standards that undermine the very foundations of international law. Mr. President, the Maldives condemns Qatar's vital and constructive role, comments Qatar's vital and constructive role in facilitating mediation efforts, including its work towards achieving a ceasefire. Qatar's steadfast commitment to dialogue, diplomacy and peace has alleviated suffering and earned the profound respect of the international community. The Maldives stands in solidarity with the government and people of Qatar. We reiterate our call on the international community to uphold its responsibility to maintain international peace and security and to hold Israel accountable for its continued violations. We further urge the international community to make immediate effective measures to deter Israel from committing further violations of international law. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Soudan. شكرا سيد الرئيس. يأتي هذا العدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة ليؤكد أكثر من أي وقت مضى أن ميثاق الأمم المتحدة التي نأتمر تحت مظلتها الآن والقانون الدولي والعمل المتعدد الأطراف برمته على محك الخطر الوشيك. فعندما يأتي الهجوم على دولة رائدة في مجالات الوساطة
وصناعة السلام، فالهجوم إذن هجوم مباشر على السلام العالمي وخرق صارخ لكافة المبادئ والأعراف ذات الصلة بصيانة الأمن والسلم الدوليين. السيد الرئيس، السودان يدين وبأقوى العبارات هذا العدوان الغادر على دولة قطر الشقيقة، ويؤكد تضامنه الكامل معها وشعبها، ويشير في هذا السياق إلى دور دولة قطر الرائد في صناعة السلام في السودان وأياديها البيضاء خاصة في المجال الإنساني، ويؤكد أن هذا العدوان هو في الواقع عدوان مباشر على جهود الوساطة الجارية الآن في الدوحة لاحتواء الوضع المأساوي المتفجر في الأراضي الفلسطينية وجهود التسوية الجارية. شكرا سيد الرئيس. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de la Thaïlande. Thank you, Mr. President. Thailand denounces the airstrike on the residential building in Doha on 9 September 2025. Such an act constitutes a blatant violation of Qatar's sovereignty and a flagrant breach of international law, as well as the Charter of the United Nations. This unlawful use of force serves only to heighten regional tensions and undermine the stability and safety not only of the state of Qatar, but also the wider region as a whole. It also poses a direct threat to international peace and security. Thailand highly appreciates the state of Qatar's role in mediating the conflict through peaceful means and facilitating negotiations for the rescue and releases of hostages, which include Thai nationals. Thailand reaffirms its principled stance against all forms of violence. We stand in full solidarity with the government and the state of Qatar in their efforts to safeguard peace, security, and stability in the region and beyond. Thank you. Peace, security, and stability in the region and beyond. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Vietnam. Mr. President, Vietnam condemns the use of force in violation of international law in the United Nations Charter, infringing upon the sovereignty and territorial integrity of states. We call on all relevant parties to exercise restraint, avoid actions that could escalate tensions, and resolve differences through peaceful means in strict accordance with international law and the United Nations Charter. These efforts are essential to creating a conducive environment for negotiating a comprehensive and sustainable ceasefire in the ongoing Israel-Palestine conflict in the interest of security, peace and stability in the region and the world. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Mexique. Gracias, señor presidente. México expresa su solidaridad con Qatar por el ataque aéreo perpetrado en Doha el pasado 9 de septiembre, que constituye una violación a su integridad territorial y a su soberanía. Mi país está en favor de la paz y en congruencia con los principios de política exterior de nuestra Constitución, hacemos un nuevo llamado urgente al pleno respeto del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. México respalda el comunicado de prensa que emitió el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado 11 de septiembre y apoya el papel de mediación de Qatar en este conflicto. Alentamos a Qatar a continuar en estos esfuerzos e instamos también a todas las partes concernidas a involucrarse seriamente en este proceso. Urgimos a un alto al fuego inmediato y permanente en Gaza, a la liberación de rehenes y a garantizar el acceso pleno de la ayuda humanitaria. El sufrimiento devastador de la población de Gaza nos conmina a ello. Muchas gracias. La cual constituye una flagrante violación a su soberanía e integridad territorial. Como país comprometido con la paz, que mantiene relaciones de amistad y cooperación con todos los estados,
propugnamos por el uso del diálogo y la mediación de la diplomacia preventiva como único mecanismo para garantizar la paz y la seguridad internacional